السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. همين في الجولة يلا كنا هذا برنامجك أمر عالمك برنامجك وركا وين وكجرم ولبا كمدها جو بايدن يولبا وشجع عن سير الديمقراطيين في صون الشكل جديد الدردوشة إذا سينكاينا قطبة كلام برنامج كسينكاي ولبا كمدها ترياقة عيدا كالسودان جنرال عبد الفتاح البرهان يولبا وسمع عويله الوزارة كهول قلدونا مجال عاصمتكم الديرة يو كوال بدنا ولا كمجا عاو بورت ودن كالسودان برنامج كسينكاينا قطبة كلام السينكايا ولبا كمدها ومدحوينها مريكان كجو بايدن يولبا وسلفلا إنه سقوش شغالها كلبا كل دوها مستقبل كأولا شيء ريتم دوردوكا برنامجك أمور السياسة وأمور عالم كورتل كارلا سيكون بيان قطبة كلام السينكايا ولبا كمدها السعودية مواطنين كيان كباقي إني وهكبهان لبنان يدل كابس أو إني اللي دجال ديري كبلا أوضن برنامجك يهسين كجود بيانا قطبة كلام برنامجك سينكايا ولبا كمدها وكالة ورركا روسيا تاس يولبا يا كورنتا إن أوركا جامعة عربتا يوكسارن ليسكا أرجحسد أوركا حزب الله لبنان برنامجك يهسين كجود بيانا قطبة داس يورركا يا برنامجك سينكايا من فايد برنامجك أمور عالم كورتل كارلا ديال دررتنا تاريخ دولي بوا صدنك جون سنة لما كنا لباتيو أفرت قضي غضبكم كهري تاس ولبا يداو على حق كسابسن إن جامعة عرب تليس كارجحسد كسارتي أوركا حزب الله لبنان وكالة ورركا عالمي الدولة الروسية تاس يولبا يكورنتي إن أوركا جامعة عربتا وسا جبيهان بوكساري ليس كارجحسد أوركا حزب الله لبنان ولنا يوليسكا كدرنا سنة لما كنت ميلتي قرار وسا بندقي سعودية يدو هدا وكاليها حكيها جود أوركا جامعة عربتا حسام زكي لهكيدي إن جامعة عربتية قامين إن أوركا لكبي ليسكا أرجع حصدا سبب الهريرة إن حزب الله يهدا كورنقادي سامنتي سياسات إن يدور إسبدل قال كورتا ريد السوكا ودنك لبنان برنامجك أمور عالمك ورتل كارلادي يا صاحبيال الدررتنا كل كنا ولبا قبضان سعودي مواطنين تي لبنان كبهان كباقدي حالة دجالك جرى لبنان ودنك سعودي ولبا وسن كباقي مواطنين تي إنس دجاجة كبهان للكل لبنان يوكفوج عدن إن مركزيتي كرد عدن ميلها يوكديان سكور قوي وكهبيسن سفارة سعودي لبنان يولبا مركزيتي سداسيك شكتي ورصحافة يكباهي برها بالشدة يو مركزيتي واتن يولوي كيدسه إن حلقان دتك إنك بدن دلال كارير قلبتك يو بالأبان إن يوم مواطنين تيو إنك باقين سدقدق هنشكو بهان لبنان سبب الهريرة ولا يخقون إن دجال توس دمر إسرائيل يو حزب الله أما حزب الله لبنان مركزيا سورة قلتها إن لهير دمان بهودا مواطنين تبهوايان تاسون سامين كويل ذكرتها نولليو برامجك أمورو عالم كورتل كارلاديا للدرتنا السودان يو حالة رئيس وزراء عصبة لمقعوي بورت السودان يكون قلدونا تلياقة عيد بدأ ميليتريغا السودان جنرال عبد الفتاح البرهان ياساسات ولبوس مدقا قولها قرنمدا السودان ولبوس كروا قينو سمقعو ومقعوي رئيس وزراء مركزيتي حدثو حكومة كهول قلاسة مقالة بورت السودان وعاصمتكم الدرك وصانو وضع هذا الدبياقدي تدبات كان هوري مركزيتي بورت السودان انكلوالدي hogaamiyayaal siyaasadeed oo ka shaqeeyay gudaha iyo dibadda wadanka Suudaan ra'iisul wasaaraha la magacaabay waliba saasato shaqada isnaagdaas inuu maamula amuraha siyaasadda iyo qorsheynta intii ku guda jira waa intii ka deero wada hadallo la ku afjaro colaada walana markaasaytii la hadalhaye limusharax oo ka jira wasiirka maaliyadda Gabriel Ibrahim inuu la magacaabo jagada ra'iisul wasaaraha برنامجك أمور عالم كورتل كارلاديا درتن إتك بايدن اللي هديري بال جوجل دقير كهر مريء إنتي إتكلم كل قالنا شو بايدن يلو صدق كجيب قلا يولي بوس كده إنه سحاجي يجي دق بحيال حاجي يجي كريد والقبض شيء إنتي لو كجود جري ضد دين كوريتي والهاي نما مركزية الوالد ده مشرع حزب الجمهوري دونالد جي ترامب ولا بوس كقلن سيري ديمقراطيين تا وصان الشكوين جري رجلي تريتان نقضوكا والهاي كي ولا بوس كجيب قلا بس أرولين إسكدها إنه
garwaaqsada tabashooyinka balse waliba saasaatow ballan qaaday inuusan ka tabo doon olaashay oo isku faday inuusan ku xukuma aqalka cad 40 sano ee haddareerta waa ku Joe Biden oo ay dheer ka sheegay arrintan. Everyone from the United Nations Security Council straight through to the G7 to the Israelis and Netanyahu himself have endorsed the plan I put forward. Which has 3 stages to it. The first stage is trade the hostages for a ceasefire. Second phase is a ceasefire with additional conditions. The third phase is the end of the war. The only one who wants the war to continue is Hamas, number one. They're the only ones standing out. We're still pushing hard to get them to accept. In the meantime, what's happened? In Israel, we're finding that the only thing I've denied Israel was 2,000-pound bombs. They don't work very well in populated areas. They kill a lot of innocent people. We're providing Israel with all the weapons they need and when they need them. And by the way, I'm the guy that organized the world against Iran when they had a full-blown intercontinental ballistic missile attack on Israel. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it just stopped. We saved Israel. We are the biggest producer of support for Israel of anyone in the world. And so there are 2 different things. Hamas cannot be allowed to be continued. We continue to send our experts and our intelligence people as to how they can get Hamas like we did bin Laden. You don't have to do it. And by the way, they've been greatly weakened, Hamas, greatly weakened, and they should be. They should be eliminated. But you've got to be careful for using certain weapons among population centers. The more they know about what he's done, yes, the more they know about what he's done. And there's a lot more coming. He's got a lot of cases down the road coming around. He's got a whole range of issues he has to face. I don't know what the juries will do, but I do know he has a real problem. And so the fact that, could you ever think you hear any president say that I'm going to seek retribution? Do you ever hear any presidents say that I thought Hitler had some good ideas? What got me involved to run in the first place after my son had died, I decided in Iraq, because of Iraq, I said I wasn't going to run again until I saw what happened in Charlottesville, Virginia. People coming out of the woods carrying swastikas on torches, and singing the same anti-Semitic bile they sang when back in Germany. And the young woman got killed. I spoke to the mother, and they asked him, they said, What do you think of those people? The ones who got killed, the one who tried to stop it, and the ones he said, I think they're fine people on both sides. What American president would ever say, Nazis coming out of fields, carrying torches, singing the same anti-Semitic bile, carrying swastikas, were fine people? And this is the guy who says Hitler's done some good things. I'd like to know what they are. The good things Hitler's done, that's what he said. This guy has no sense of American democracy. These corporations that collude to keep people out of their houses. And in addition to that, we find that the impact on the choice that black families have to make relative to child care is incredibly difficult. When we did the first major piece of legislation in the past, I was able to reduce black child care costs. I cut them in half. We got to make sure we provide for child care costs. We got to make sure, because when you provide those child care protections, you increase economic growth because more people can be in the job market. So there's more to be done, considerably more to be done. But we've done a great deal so far, and I'm not letting up, and they know it. Disappointed. Inflation is still hurting them badly. For example, I provided for the idea that any black family first-time home buyer should get a $10,000 tax credit to be able to buy their first home so they can get started. I made sure that we're in a situation where all those black families and those black individuals who had to take out student loans that were ballooning, that if they were engaged in nursing, doctor, and anything having to do with volunteerism, if they paid their bills for 10 years on their student debt, all the rest is forgiven after 10 years. Millions have benefited from that. And we're going to do a whole lot more for black families. There was no inflation when I became president. You know why? The economy was flat on its back. 15% unemployment. He decimated the economy, absolutely decimated the economy. That's why there was no inflation at the time. There were no jobs.
We provided thousands of millions of jobs for individuals who are in all communities, including minority communities. We made sure that they have health insurance. We have covered, if the ACA has increased, I made sure that they're $8,000 per person in a family to get written off for health care. But this guy wants to eliminate that. They've tried 50 times. He wants to get rid of the ACA again. And they're going to try again if they win. You find ourselves in guud ahaan waliba aan tax ka asmeerana barnaamijka mura caalamka ee wartelka arlaadi nabadgelyo